I've just had an audience with Her Majesty the Queen following the dissolution of Parliament. The general election will be held on May the 7th. Ħafna osservaturi politiċi qed jikkunsidraw l-elezzjoni ġenerali li jmiss fir-Renju Unit bħala kruċjali għal ġejjieni tat-tielet l-akbar ekonomija fl-Unjoni Ewropea. Dan għaliex fl-2013 il-Prim Ministru David Cameron wiegħed li jekk il-Konservattivi jerġgħu jirbħu l-elezzjoni isejjaħ referendum dwar jekk ir-Renju Unit għandu xibqa' ġewwa jew barra l-Unjoni Ewropea. How are you going to convince the British public to not opt out of the EU? It's got some good aspects, but too many things that drive people mad. People see that it's trying to become too much of a state rather than an organisation. It's trying to take too much power. And I think what we need is a new deal with Europe where we say, look, we want to be in Europe for trade and cooperation. We want that common market that we were promised all those years ago. But we don't want to be part of an ever closer union. Ir-referendum huwa propost li jsir fl-2017, possibilment fis-sitt xhur li Malta jkollha l-Presidenza tal-Kunsill Ewropew bejn Jannar u Ġunju. Ir-relazzjoni tar-Renju Unit mal-Unjoni Ewropea minn dejjem kienet waħda mqanqla. Europe can only be united by the heartfelt wish and vehement expression of the great majority of all the peoples in all the parties in all the freedom-loving countries. Ir-Renju Unit ma kienx ma' 6 pajjiżi li fl-1957 waqfu l-Komunità Ekonomika Ewropea li tul is-snin evolvit fl-Unjoni Ewropea kif nafu llum. Meta fis-snin 60 ir-Renju Unit wera x-xewqa li jissieħeb, il-President ta' Franza Charles de Gaulle oppona bil-qawwa u fil-fatt kien biss wara li spiċċaw li r-Renju Unit issieħeb fil-proġett ambizzjuż tal-integrazzjoni Ewropea. Our most sincere congratulations. Fl-ewwel ta' Jannar 1973 id-Danimarka, l-Irlanda u r-Renju Unit issieħbu ma' 6 pajjiżi fundaturi. Mis-sħubija tar-Renju Unit 40 sena ilu, ir-relazzjoni mal-Unjoni Ewropea kienet waħda kolorita ħafna, speċjalment fi żmien li Margaret Thatcher kienet Prim Ministru bejn l-1979 u l-1990. Finally, Mr. President, may I thank you for offering me this opportunity to reply. It seems to me that some people don't like me to reply quite as vigorously as they attack me. May I make it that, you know, it is a reciprocal business with us. I hope it is with you. May I make it absolutely clear that Britain is fully communautaire and that in many cases she is leading the pack and she'll continue to lead the pack in facing the real problems, and I shall be just as realistic and frank about who isn't as I have been today. Il-flus jew aħjar il-kontribuzzjonijiet finanzjarji tar-Renju Unit lill-Unjoni Ewropea minn dejjem kienu kwistjonijiet li kkaratterizzaw ir-relazzjoni ta' bejniethom. No money from Britain. We are the second biggest net contributor. Germany is the biggest, we're the next biggest, France is the third biggest. Fl-aħħar snin l-antipatija l-Unjoni Ewropea kompli toħroġ aktar fid-der bil-miġja ta' partit kontra l-Unjoni Ewropea UKIP immexxi mill-Europarlamentari Nigel Farage li s-sena li għaddiet rebaħ l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fir-Renju Unit u li jemmen li David Cameron ma jixtieqx ir-referendum li wiegħed dwar l-Unjoni Ewropea. Well, I'm sure Mr. Cameron would love for there not to be a referendum in the next Parliament. That would suit his book absolutely perfectly. It's rather like the debates, isn't it? Call for it, but don't really mean it. And I'm sure he would, and that's where UKIP comes in. U laqgħet insemmu r-referendum, il-Partit Liberali u l-Partit Laburista għandhom fehma l kollox differenti minn ta' Nigel Farage u David Cameron. It-tnejn jemmnu li post ir-Renju Unit huwa fl-Unjoni Ewropea. Let me be clear about one other thing. Our long-term future lies inside, not outside, the European Union. There could be nothing worse for our country or for our great exporting businesses than playing political games with our membership of the EU, so I'm not going to do it. I'm just not going to do it. Waqt li l-elezzjoni tas-7 ta' Mejju se tinfluwenza r-relazzjoni tar-Renju Unit mal-Unjoni Ewropea, il-fatti dwar is-sħubija huma xi ftit differenti.
Dan l-aħħar żewġ studji xjentifiċi issuġġerew li fir-Renju Unit hemm madwar 4 miljun impjieg li huma assoċjati mal-esportazzjoni lejn il-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Jekk ir-Renju Unit iħalli l-Unjoni Ewropea ikollu aktar saħħa li jillimita l-att ta' immigranti li jidħlu. Skont ċifri uffiċjali, fl-2014 fir-Renju Unit daħlu 142,000 immigrant mill-Unjoni Ewropea. Fl-2013 ir-Renju Unit ikkontribwixxa ftit anqas minn 12 biljun euro lill-Unjoni Ewropea aktar mill-li ħa. Skont l-aħħar Eurobarometru li sar f'Diċembru li għadda, għal-mistoqsija kemm iħossuhom ċittadini tal-Unjoni Ewropea, iċ-ċifra f'Malta kienet ta' 85%, waqt li fir-Renju Unit kienet fost lanqas qatt imkejla. 50% biss qalu li jħossuhom ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Kif wera r-referendum dwar l-indipendenza tal-Iskozja minn r-Renju Unit, f'każ li jkollu jsir referendum dwar is-sħubija mal-Unjoni Ewropea, il-qasma bejn iċ-ċittadini tar-Renju Unit mistennija tkun kbira ħafna, iżda b'riżultat qrib ħafna. Kif wara kollox mistenni jkun ir-riżultat tal-elezzjoni ta' Mejju li ġej. This is a knife-edge election and it can only be cut two ways, Conservative or Labour. Iżda, iż-żmien biss jista' jtina parir jekk il-bandiera Ewropea mhux ħatibqa' tperper fejn dik bil-Union Jack għal ħafna snin oħra.